we are going to see Indian Penal Code. In previous class, we have seen chapter 11 up to section 194. In this class, we are going to see 195 onwards. இந்த வகுப்பில் இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயம் 11இல் பொய் சாட்சியம் மற்றும் நீதிக்கு எதிராக செய்யப்படும் பொய்யான சாட்சியம் மற்றும் ஆவணத்திற்கு என்ன தண்டனை என்று பார்த்து கொண்டுள்ளோம். இதற்கு முன்பு வரை 194 வரை பார்த்துள்ளோம். இந்த வகுப்பு 195. What is 195? Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction, offence punishable with imprisonment for life or imprisonment. If an offence is punishable with life or imprisonment or any other imprisonment less than life, that is the 1 or 2 years or 10 years, whatever it may be. So, giving false evidence or fabricating false evidence, பொய்யான சாட்சியம் அளித்தல் அல்லது பொய் சாட்சியத்தை தயார் செய்தல். So, these are the fundamentals according to 195. For what purpose the false evidence is given or fabricated? With the intent to procure conviction. So, in order to get the conviction up to sentence of life or less than life sentence, it may be 1 or 6 months. So, whatever may be the imprisonment, but less than life. இந்த வழக்கில் பொய் சாட்சியத்தை தயாரித்தல் அல்லது பொய் சாட்சியம் அளித்தல் எதற்காக அளிக்க வேண்டும் என்றால், வித் இன்டென்ட் டு ப்ரொக்யூர் கன்விக்ஷன், அந்த வழக்கில் தண்டனை பெறுவதற்காக, ஒரு குற்றவாளி ஒரு எதிரிக்கு தண்டனை பெறுவதற்காக, தண்டனை பெற்று தருவதற்காக வேண்டி பொய் சாட்சியங்களை தயாரித்தல் அல்லது சொல்லுதல். அந்த தண்டனை எவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கலாம்னா, ஆயுள் தண்டனை அல்லது அதற்கு குறைவாக இருந்தால் அதற்கு பிரிவு 195 கீழ் குற்ற பத்திரிகை தாக்கல் செய்யலாம். So, in order to get a conviction, whoever with the intent to get the conviction, either life sentence or less than the life sentence, can be prosecuted under section 195 of CRPC, that is the penal section. So, I will read the section 195 first. Whoever gives false evidence with the intent to thereby cause knowing to like that, thereby causes any person to be convicted. So, whoever gives false evidence with the intent to, in order to get conviction for an offence, a person deliberately giving some false evidence, or in order to get a conviction against an accused, fabricating the false evidence. This is the giving false evidence means oral evidence or any other form, or fabricating the false evidence. The production of a false evidence is called fabrication. So, that is the basic things. Thereby causes likely to thereby cause. So, he knows that if this false evidence is given, definitely the case will end in conviction. That is the basic things. So, the case ends in conviction. Any person to be convicted which is not a capital punishment. So, capital punishment is nothing but hanging. Capital punishment என்றால் தூக்கு தண்டனை பேர் தான் capital punishment. So, capital punishment இல்லாமல் ஆயுள் தண்டனை, that is the life imprisonment or less than life imprisonment. So, ஆயுள் தண்டனை அல்லது குறைவான சிறை தண்டனை பெற்றுத்தர முடியும். இந்த சாட்சியத்தை அளித்தால் நாம் அவருக்கு
ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது குறைவான தண்டனையோ அவருக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நபர் பொய் சாட்சியம் தயாரித்தாலோ அளித்தாலோ அவருக்கு இந்த பிரிவின் கீழ் குற்றச்சாட்டு வணைதல் வேண்டும். அதற்குண்டான ஆவணங்களை தயார் செய்ய வேண்டும். ஸோ these are the what are the things to be proved for the offense under section. Certain things to be proved. The accused was giving false evidence, and the accused when giving and the accused the charged under the section is giving or fabricating some false evidence intended to thereby cause, likely to cause thereby imprisonment, conviction or capital punishment. So intent to cause punishment other than the capital punishment. So these things should be proved. Life imprisonment or so for which the punishment is imprisonment per term 7 years or upwards shall be punished. Convicted would be liable to be punished. So 7 years or more than 7 years he can be convicted. So that is the basic thing. Then section 195, threatening or inducing any person to give false evidence. A police officer or relative of any victim person, you are not giving evidence, you must give, otherwise I will attack you, I will do something, I will kidnap your children. So these kind of threatening or inducing any person to give false. Induces means I am going to give some bribe or 10,000, 20,000 if you are ready to give this evidence. He knows it is a false evidence. Inducing. So induce பண்ணுறதுனா தூண்டுதல். ஒன்றா மிரட்டுறது, இல்லை தான் அவன் ஆசையை தூண்டுதல். உனக்கு 5 லட்சம் தர்றேன், நீதி பண்ணினா இந்த கேஸில் இந்த சாட்சி சொன்னீன்னா உனக்கு இன்னது தர்றேன், இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஆசையை தூண்டுதல் அல்லது மிரட்டுதல். நீ சாட்சி சொல்லினா உனக்கு கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன், உன் பொண்ணை கடத்திடுவேன், உன்னை உயரோடு பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு மிரட்டுதல். ஸோ த்ரெட்டனிங் ஆர் இன்டியூசிங் ஆர் எனி பர்சன் டு கிவ் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ். இந்த பொய் சாட்சியை மட்டும் நீ சொல்லாத விட்டுட்ட அவனை கொண்டு ஓடுவேன் அப்படிங்கிறது. அல்லது நீ பொய் சாட்சின்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா தர்றேன்னு சொல்லி தூண்டுதல் பண்ணுதல். ஸோ தட் இஸ் தி 195A. Whoever threatens any another with injury to his personal reputation or property or his reputation to whom. இப்போ அவருக்கே ஸோ தி பர்சன் who is threatened and thereby causing injury to that person, reputation or property, or his any other property touching his relatives, reputation of any other person to who is related or interested. அவருக்கு சொந்தமான ஒரு சாட்சியை வந்து நீ பொய் சாட்சி சொல்லணும்னு மிரட்டுறது, அல்லது உன்னுடைய அப்பா இது பண்ணி போடுவேன், குழந்தை இது பண்ணி போடுவேன், அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள நபருக்கு. ஸோ ஹி ட்ரை டு threaten the person, the witness itself, or the relative of the witness or friends of the witness. So in this and thereby threatening and thereby induces him, the witness, to give false evidence, that such a person can be convicted up to 7 years or with fine or both. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தர் சாட்சியை மிரட்டி சாட்சி சொல்ல சொன்னாலோ அல்லது அவருக்கு தூண்டுரைத்து சாட்சி சொல்ல சொன்னாலோ அவருக்கு என்ன தண்டனை வழங்கலாம் என்றால் 7 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை வழங்கலாம், அல்லது அபராதம், அல்லது இரண்டும் வழங்கலாம். ஸோ தென் இஃப் innocent person is convicted and sentenced, so if it is ends in conviction, suppose a person threaten the another witness to adduce false evidence and thereby the case ends in conviction, then what is the, if it is not ended in conviction, then the punishment is 7 years. If it is ended in conviction, what is the punishment?
If conviction and sentence in consequence death or imprisonment or less than the person intends to threaten the same punishment, what is the punishment awarded to the accused against whom false evidence the same sentence can be imposed? ஒருத்தனுக்கு ஒரு பொய் சாட்சியம் சொல்லி என்ன தண்டனை கிடைக்கிதோ அதே தண்டனையை அந்த பொய் சாட்சியம் சொல்ல வைத்தவருக்கும் அதே தண்டனை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் 196 ஐபிசி யூஸிங் எவிடன்ஸ் டு பி ஃபால்ஸ். ஒரு பொய்யின் தெரியும், ஒரு ஆவணமே இருக்குது, ஒரு போர்ஜரி வில்லுன்னு தெரியுது, அல்லது ஒரு ஏதோ ஒரு பொய்யானதுன்னு தெரியும். அதை பொய்யானது தெரிஞ்சு அதை சாட்சியமாக பயன்படுத்துதல். ஸோ யூஸிங் எவிடன்ஸ், it is a false and vexatious. He knows that it is a false one, fabricated document, and it is used as an evidence. Then whoever corruptly uses attempt to use a true and genuine evidence of any evidence which he knows to be false and fabricated. So the evidence, there must be an evidence. The person using it must know that it is a false or fabricated false evidence, and he try to use it as a original, true and original genuine evidence. He knows it is a fabricated false will, but he try to prove it as a genuine will by examining the attestor of the will. So he knows that it is a false one, but he tried to establish it is a genuine will. That is one of the example. So the person knows that it is a false document and he use it as a genuine document. ஒரு பொய்யான சாட்சியம் என்பதை தெரிந்தும் ஆவணம் என்பதை தெரிந்தும் அது உண்மையான ஆவணம் என்று நிரூபிக்க முயற்சி செய்வாரானால் அவருக்கு என்ன தண்டனை என்றால், fabricated shall be punished with the same manner as giving false evidence. அவ்வாறு பொய் ஆவணங்களுக்கு தயாரித்தால் செக்ஷன் 194 அதில் என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனையை இதில் வழங்கலாம். தட் இஸ் தி 196. வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்ட்? In order to get a conviction under section 196, what are the things to be proved? Points to be proved by the prosecution side. The accused used or attempted to use some evidence. ஸோ அவர் ஏதோ ஒரு சாட்சியத்தை பயன்படுத்துகிறார். ஒரு சாட்சியம், ஒரு உதாரணத்துக்கு போர்ஜரி வில், அதை பயன்படுத்த கோர்ட்டில் போடுறார். ஸோ பயன்படுத்தினார் என்பது இருக்க வேண்டும், அல்லது பயன்படுத்த முயற்சி செய்தார் போர்ஜரி வில். தென் இட் இஸ் எ ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபேப்ரிகேட்டட். அவருக்கு தெரியும் அது போர்ஜரி வில்லு, ஃபால்ஸ் வில்லுன்னு அவருக்கு தெரியும். தென் he used or attempted to use as a true and genuine. அந்த பொய்யான அந்த ஃபேப்ரிகேட்டட் வில்லை உண்மையான வில்லு என்று நீதிமன்றத்தை நம்பும்படி செய்தல், அதற்காக அதை பயன்படுத்துதல். and he knows that it is to be a false and fabricated. அவருக்கு தெரியும் அது ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபேப்ரிகேட்டட், பொய்யா தயாரிச்சதுன்னு தெரிந்திருக்கும். he used or attempted to use it corruptly. தவறான முறையில் அதை பயன்படுத்தினார் என்று இருக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு டு கெட் எ கன்விக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 196. தென் 197 issuing or signing a false certificate. இப்போ ஒருத்தர் போகிறாங்க, ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் பொய்யான சர்டிஃபிகேட்டில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தால், பொய் சான்றிதழ் தயாரித்தால் என்ன, ஒரு பொய் சான்றிதழ் தயாரித்து அதனை சாட்சியமாக பயன்படுத்தல். ஸோ ஃபேப்ரிகேட்டிங் எ ஃபால்ஸ் சர்டிஃபிகேட், தென் வாட் இஸ் தி punishment? That is the 197. So a person issues or signing a false certificate. I am the authority to issue a certificate. So suppose I am a Tasandar to issue a
certificate of my community. I know that it is community certificate is false. So that is the issuing or signing a certificate. Suppose a doctor gives a false certificate, the person is not doing well. He knows that it is a false one. Then what is then whoever issues கொடுத்தாலே அவர் கையெழுத்து போட வேண்டியதில்லை, issues வழங்கினாலே ஆர் சைன்ஸ் அவரே கையெழுத்து போடுற authority, the person who is issuing the competent to sign it. So a person either himself issues by getting signature of others, but he can sign the some of the person fabricated. For example, a person deposits a money with the bank. The manager himself issued a certificate, but the amount is not entered into bank account. A certificate from bank was issued, but it is not reflected in the bank account. ஒரு மேலாளர், வங்கி மேலாளர் ஒரு டெபாசிட் ரசீது பார்ட்டி கொடுத்துறார். பார்ட்டி அது உண்மைன்னு வச்சுக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு தெரியும் அந்த வங்கி கணக்கில் அந்த டெபாசிட் தொகையை வரவே வைக்கிறதுன்னு. ஸோ அவர் டெபாசிட் செய்தாலும் வங்கியில் ஆதாரமே இருக்குது. ஆனால் இவர் எடுத்து பேங்க் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறார். தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இட் 197. So whoever issues and signs any certificate required by law to be given and signed or relating to any facts certificate by law is admissible in evidence. So mere fabrication of false certificate does not amount to offense, but it is admissible in evidence. The certificate issued by the person or signed by the person should be admissible in evidence. Knows or believing that such a certificate false in material and shall be punished with the same manner and giving false evidence. ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸுக்கு என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனையை கொடுக்கலாம். சப்போஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார், அவருக்கு தெரியும் இந்த கம்யூனிட்டியே இல்லைன்னு, கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறார். ஸோ அந்தப்போ a fake community certificate is prepared by some Tahsildar, then it is issued. He knows that he is not such a community, then he can be prosecuted under section 197. So that is the false evidence. What are the things to be proved under 197? That is the document in question is a certificate. என்ன ஆவணம் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வோம் அது சான்றாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இட் should be a certificate. The evidence produced should be a certificate. It was required to be law signed by him. சட்டப்படி அவர் வழங்கப்பட வேண்டும், ஒரு அத்தாரிட்டியினால் வழங்கப்படுவதாக இருக்க வேண்டும். அது அந்த ஆவணம் certificate should be admissible. Then third thing, certificate is false. அந்த ஆவணம் பொய் என்பதை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். It is false material point. அந்த ஆவணம் மெட்டீரியல் பாயிண்டில் பொய்யாக இருக்க வேண்டும். The accused issued or signed it. அந்த எதிரி வழங்கியிருக்க வேண்டும் அல்லது அவர் கையொப்பமிட்டிருந்தால் போதும். At time he issued and know that it is a false. அந்த சான்றிதழ் வழங்கும் பொழுதே அவருக்கு அது பொய் என்பதை தெரிந்துதான் வழங்கினார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். That is the basic things. So with this I conclude my class. Thank you for watching. If you like my class, put a like. If you like, comment. You can comment upon the class. Then only I will give you more and more lectures.